Check. Okay. Om Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram, dear music rasikas and distinguished dignitaries. This is a very personal event for me, for us, and we really appreciate you all coming here. Welcome to Varadadasam, Vandeham Varadadasam. This is a celebration of the life and music of my beloved father, Sri M.D.Ramanathan. And this event wouldn't have been possible without the support, overwhelming support from music fraternity and rasikas. We will begin this evening with a small prayer by Sri Shreyas Murali. I request him to come onto the stage. Shri Mahagannapate Shri Vallabhapate Shri Mahagannapate Shri Vallabhapate Shri Mahagannapate Shri Vallabhapate Shri Mahagannapate Shri Vallabhapate Shri Mahagannapate Shri Mahagannapate Shri Vallabhapate Shri Mahagannapate Netra tamasate mirametra tamarasadala netra tamasate mirametra tamarasadala netra tamasate mirametra tamarasadala netra tamasate mirametra tamarasadala netra tamasate mirametra namamayeda Nandanigamani rate chandra namamayeda Nandanigamani rate chandra Twamamoha paladayaka sada hridhe bhaje Twamamoha paladayaka sada hridhe bhaje He mamani vibhushana komala nalina charana
हेममणि विभूषण कोमल नलिन चरण साम जनर वरानन रामचंद्र चरण हेममणि विभूषण कोमल नलिन चरण साम जनर वरानन रामचंद्र चरण श्री गणपते श्री वल्लभापते श्री गणपते Thank you, Shreyas. Now I take this opportunity to welcome Padma Bhushan Sangeeta Kalanidhi Guruji Dr. TVG sir, who readily accepted to preside over this event at a short notice. Guruji's association with Appa goes beyond just sharing the stage over several decades. மாமா வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்பா கமர்ஷியல் ரிலீஸ்க்கு வாசிச்சா, அந்த பரிபாலயா அண்ட் நீலாம்பரி எல்லாரும் கேட்டிருப்பேள், அதுக்கு வந்து மாமா ஃபஸ்ட்டு வாசிச்சா. அண்ட் த வெரி லாஸ்ட் பப்ளிக் கான்சர்ட் ஆஃப் அப்பா மாமாவும் லால்குடி சாரும் வாசிச்சா மயிலாப்பூர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸில். பியாண்ட் தேட் மாமாஸ் அசோசியேஷன் வித் அவர் ஃபேமிலி இஸ் பீன் வெரி டீப். அப்பா போனதுக்கப்புறம் டிவிஜி சார் அண்ட் கேவிஎன் மாமா தான் அப்பாவோட காம்போசிஷன்ஸ்லாம் எடுத்து பாப்புலரைஸ் பண்ணி இது பண்ணி கான்சர்ட்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணி ஆர் வி ஹாவ் கிரேட் ரிகார்ட் அண்ட் தே போத் ஹேட் கிரேட் ரிகார்ட் ஃபார் ஈச் அதர். ஸோ மாமா வி ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ கம்மிங் ஹியர். அண்ட் நான் வந்து ரொம்ப வி ஆர் இன் டீப் கிராட்டிடியூட் ஃபார் யூ ஃபார் கம்மிங். ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு கம் டு த ஸ்டேஜ் அண்ட் ஷேர் அ ஃபியூ தாட்ஸ். ஸோ வாங்க ப்ளீஸ் மாமா. யா. எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கங்கள், மாலை வணக்கங்கள். இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறதுலேருந்து எம்டிஆருடைய மேஜிக், அவருடைய குரல், அவருடைய மேதாவிலாசம், அவருடைய பரிபூர்ணமான இசைப்பற்று, மொழிப்பற்று, பக்தி உணர்வு அத்தனையும் சேர்ந்து நமக்கு அளித்துவிட்டு அவர் சென்று விட்டாலும் அவருடைய பாட்டு கர்நாடக சங்கீதம் உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் அத்தனை உள்ளங்களிலேயும் எம்டி ராமநாதன் வாழ்வார். வணக்கம். நான் உணர்ச்சி வசப்படுவேன், அதனால தான் ஜாஸ்தி பேசலை. முதலாக நான் அவருக்கு பக்கவாத்தியம் வாசித்தது 949 எர்ணாகுளத்தில் சாலக்குடி நாராயணசாமி நானும். அன்றைக்கி வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே பிரபலமானதுனால அவரை வந்து டிஎம் மகாலிங்கர்னு ஒரு மகாமேதை இசை மகாவித்வான் துரசாமி அவருடைய அந்த வம்சம் சொல்லுவாள். கேரளாவில் வந்து வெரி பவர்ஃபுல் பீப்புள் as far as மியூசிக் வாஸ் கன்சர்ன். அவள் இசை விழா நடத்துவாள். அப்படிப்பட்ட அந்த வாக்குள்ள அவர் வந்து எம்டிஆர் வந்து பாடினார் பிராமண சமூகத்தில். அவ்வளோ அவசரம் பேசவே இல்லை. மேலே உட்காந்து கல்யாணி வரணும் பாட ஆரம்பித்தார். ஒன்றரை கிட்ட சுருதி இருக்குன்னு 1.5 பார்ப்பேன். ஒன்றும் புரியலை. ஒரு அந்த வரணங்க 2 ஒரு கிருத்தனை ஆர்த்துக்கு வரைக்கும் அவன் ஒன்றும்
உலகத்திலேயே யாரும் அவர் மட்டும்தான் இருக்காருன்னு நினச்சின்னு ஒரு பாடிக்கிறார். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸ். அவருக்கு என்னோட கொஞ்சம் அதிகம் வயசில் ரொம்ப சீனியர் இல்லை. ஆனாலும் பார்த்த உடனே அப்புறம் நாராயணசாமிக்கு என்ன இப்படி பாடிட்டுருக்காரு, நீ பாட்டுக்கு வாசி அப்படின்னாரு அவர். இவர் கொஞ்சம் பாதி கச்சேரி ஆகிறதுக்குள்ளே ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் சிரிச்சார் லேசா. அப்படி அன்னையிலேருந்து தொடப்பு சென்னையில் வந்ததுலேருந்து கலாக்ஷேத்ராவில் அவர் இருக்கிறத பார்ப்பேன், எங்கே பாடினாலும் போவேன். அவருடைய பிராபல்யம், அவருடைய வித்வத்து மகத்துவம்லாம் வந்து ஆகாசவாணியில் ஒரு சங்கீத சம்மேளனில் முதல்ல திடீர்னு அந்த ரேடியோவில் 4 மணி 4:30 மணி தான் ஒரே டைம். நானும் அதே டைமில் தான் பாடியிருந்த ரேடியோ. அப்படி இருந்தவர் திடீர்னு பாலக்காடு மணியர் டிஎன் கிருஷ்ணனுடைய ஒரு கச்சேரி உலகம் பூரா கேட்டு தான் இருந்தீங்க. அந்த கச்சேரியை M.D.Ramanathan வாஸ் மேட் நோன் டு த பப்ளிக். அதுக்கு வந்து டாக்டர் நாராயணன் வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோ டைரக்டர் சென்னையாக இருந்தார் அவர். இது காரணம். அப்புறம் நிறைய சேம்பர் பாடுவார், சேம்பர் மியூசிக் பாடுவார். அகாடமி ஒவ்வொரு வருஷம் கூட தவறாமல் அத்தனை வருஷம் அவர் மியூசிக் அகாடமியில் பாடினவர். ஹவுஸ்ஃபுல்லோட யாதொரு விளம்பரம் இல்லாமல் ஒரு ஒன்றுமே தெரியாது, பாட மட்டும்தான் தெரியும். ஹவுஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி ஒரு பக்தி அவருக்கு. மியூசிக் அகாடமிட்ட நிறைய பாடினார், நிறைய கச்சேரி பண்ணார். இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ்களில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு சங்கீத கர்நாடிக் வித்வானை பற்றி கவர் பேஜில் படத்தை போட்டு ஒரு அவருடைய ஸ்டைலை பற்றி ரொம்ப அழகாக எழுதினார். அவரை ஒரு கோபாலகிருஷ்ணன் தான், கோபாலகிருஷ்ணன். அப்படியாகத்தானே வளர்ந்து எங்களுடைய நட்பு. கடைசி ஒரு 15 வருஷம் என்னோட பாட ஆசைப்பட்டார் விமர்சனத்தோட. நிறைய ரொம்ப பேசாதவர், ஆனால் நிறைய பேசுவார். ரொம்ப ஷார்ப். அப்படி குஷாகிரி புத்தி சொல்லுவாள், அந்த மாதிரி புத்தி அவருக்கு. இன்றைக்கி அவருக்கு கான்டெம்பரரியாக இருக்கிற அத்தனை பேரோடையும் அவரை ஸ்டைலில் பாடுவார். அவர் ரொம்ப பேருக்கு அவரை பற்றி தெரியும், அதுக்கு சொல்கிறேன். ஐங்கார்வால் மாதிரி அப்படியே பாடுவார். சத்தேவோட ஐங்கார் பாடுற சத்தேவோட, நாட் அன் இமிட்டேஷன். அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். இல்லை இப்போ நிறைய பேர் எல்லாரும் மாதிரியும் பாடுவான். பட் தட்ஸ் கேரிகேச்சர் இம்பெட்டட், இது என்ன சொல்ல, கேரிகேச்சர் இம்பெட்டட் இமிட்டேஷன் ஆக்குது. அப்படி எம்டிஆர் அப்படி கிடையாது. எல்லாம் அத்தனை எனக்கு புரிஞ்சிருக்குங்கிறதுக்காக பாடுவார். எங்கள் வாத்தியார் மாதிரி பாடுவார். ஐயர்வாள் முஸ்ரீ ஐயர்வாள் பாடுவார், எல்லாம் பாடுவார். அவர் வாத்தியார் மாதிரி பாடுவார். அவர் வாத்தியார் மாதிரி பாடுறது அவர் தனி ஒரு சேஞ்ச் வரும். அப்படிலாம் ஒன்றும் பாட முடியாது நம்மளெல்லாம். அப்படி சொல்லுவார். அப்படி பெரிய சமாச்சாரம் அப்படி சொல்லுவார். அப்படியே நிறைய பர்சனல் லெவலில் லீவ்டு என்ன சொல்ல, வெரி எமினன்ட் வே ஆஃப் லிவிங். அந்த மாதிரி மகாமேதாவோட பழகி எனக்கு அந்த மாதிரி பாக்கியம் நிறைய கிடச்சிருக்கு, இல்லையே சொல்லக்கூடாது. அத்தனை பேரோட நான் பழகினோட மகான்களுடைய அவருடைய உள்ளத்தில் உள்ள கிடைக்கையில் வந்து பரிசுத்தமான எண்ணங்கள் தான். நம்ம பாடுறது கடவுள்கிட்ட எட்டணும். நான் பாடுறது அவன் கேட்குறானா, எனக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ண தெரியாது டிவி அப்படியே. எதுக்கு பூஜைன்னு இல்லை, நான் வந்து பூஜை இது உபதேசம் வந்து அதெல்லாம் நான் ஒரு ராமர் இதுக்கு வந்து அவள் வந்து கொஞ்சம் பால் நைவேத்தியம் பால் ஏதாவது வைப்பான், நான் தான் ஒரு கீர்த்தனை பாடுவேன், நீ எடுத்துக்கோ சொல்லுவேன், ஆச்சு. எத்தனை பேர் இருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு with such innocence, approach God with such innocence. ஆமாம். ஒரு வாட்டி பப்ளிக்கில் பாடுறதுக்கு ஒரு என்ன சொல்ல, ஒரு தாத்பரியம் இல்லாத ஒரு என்ன சொல்ல, ஒரு மகத்துவமான ஜென்மம். அத்தனை கச்சேரி பண்ணேன், ஊரெல்லாம் பாடணும், நிறைய பேதி வரணும், நிறைய பணம் வரணும், கிடையாது. ஏதோ கச்சேரிக்கு வந்து நீங்கள் பிளெயினில் வந்துருங்கோ. சபாக்காரன் சொல்கிறேன், நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் பேசவே இல்லை. அது என்ன பரவாயில்ல, நீங்கள் கொடுக்குற பணத்தில் நான் பிளெயினில் வந்துட்டு போனால் வீட்டுக்கு பிளெயினாக போகணுமே அப்படின்னாரு. இல்லை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு. சரி பார்த்துக்குங்க.
போய் கச்சேரி பண்ணிட்டு முந்தின மாதிரி எண்ணியை பார்க்க தெரியாது வந்துடு காசு எண்ணி சரியாக இருக்குமா சரியாக பார்க்கல பண்ணேன். அப்போ பேசுகிறதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்கள் அப்போ வந்து ஒரு நாட்டுக்குரிய பாடினாள். எப்படியா அப்படியா? ஆமாம், இன்னும் மறக்கலை. அப்போ இனிமேல் மறக்காமல் இருக்க முடியாதான்னு பாட போகிறேன் இனிமேல், இல்லையா? அப்படி தானே? 6-7 வருஷம் முன்னாடி நாட்டுக்குறிஞ்சி பாடி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்த 7 வருஷம் எனக்கு கூப்பிடல. நான் எப்படி இருக்கு தொழில் பண்ண முடியும்? நான் தொழிலாக பண்ணல, நல்ல வேலை படிச்சுட்டேன். இனிமேல் இன்றைக்கி பாடினதில் ஒன்றும் ஞாபகம் இல்லையோ, அப்போ கூட சீக்கிரம் கூப்பிட்ருக்கோம் அப்படின்னா. அப்படி ஒரு வெகுளித்தனமான ஒரு பந்தா கிடையாது. அதெல்லாம் பண்ணிக்க தெரியாது. சாதாரண கச்சேரி புறப்பட்ட கச்சேரி ஒன்று சட்டை மாறிச்சிருக்கும், எடுத்து அப்படியே திருப்பி போட்டுண்டு அயன் பண்ணி சட்டையை திருப்பி கொண்டு திரும்ப திருப்பி போட்டுட்டேனா சரி. அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தைத்தனமானோட ஒரு என்ன சொல்லலாம் இருந்துட்டு அப்படி நான் ஒரு கச்சேரி நான் மறக்க முடியாது. அகாடமியில் நானும் விநாயகர் ராமகிருஷ்ணன் சார் வாசன் நினைக்கிறேன். ஒரு தனியாக கொஞ்சம் நல்லா மஞ்சு கொடுத்து ஒரே கரகோஷம் டிவி மங்களம் பாடி விடுறேன் அப்படின்னா. என்னன்னா என்னாச்சு? இல்லை, நீ இப்படி வாட்சி விட்ட போகிறேன், என்னால் பாடவே முடியாது. நான் என்ன பாட போகிறேன்? இது நன்னாவே இல்லையே. சரி நீ சொல்லு, என்ன பாடட்டோம்னு. வருகள் அம்மா பாடுங்கன்னு. அத்தனையும் மறந்து போச்சு. டிவி தனியாக ஒருத்தம் எல்லாம். பாலாஜி ஆமாம், அது பிள்ளை பாலாஜி கூட ரொம்ப விளையாட்டு பிள்ளையாக குட்டின்னு வந்துட்டு கற்றுக்கிறதுக்கு வருவான், பாட்டு சில நாளைக்கு மிருதம் வரும், அவன் விளையாடி அனுப்புவான். ஓய், நானே மிருதம் கற்றுன்னு நம்ப இருக்க மாட்டேன், இவன் பிள்ளை இப்படி இருக்கானே விளையாட்டு. நான் அதனால் பரவாயில்ல, ஒரு குட்டி மிருதம் அங்கே வீட்டில் வச்சுருப்பேன், எப்போ தட்டுவார் பாடுவான். ஒரு அப்படி சௌலபியமான ஒரு மாமேதை. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி கர்நாடக சங்கீதத்தில் மொத்த சங்கீதம் எல்லா சங்கீதத்துலையும் நம்ம வந்து லாட் ஆஃப் வி நீட் டு ஹேவ் லாட் ஆஃப் வேயர்ஸ் அந்த மாதிரி நிலைமையை ஏற்படுத்தி விட்டோம்ப்பா. பெரியவாழலாம் இது பண்ணல வேணாம், அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும், இப்படி பண்ணிக்கணும், அப்படி பண்ணணும், ஒன்றுமே இல்லாமல் தன்னுடைய மியூசிக்கு மட்டும் பவர், தன்னுடைய குரலுடைய பவர், ஈஸ்வர அர்ப்பணமாக அத்தனையும் செஞ்சார். அவர் கிருதிகள் தான் அழகான கிருதிகள் பண்ணிருக்கார். எவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டு அவருக்கு இசையோடு இருக்கணும். அந்த கடைசி கச்சேரி மட்டும் நான் சொல்கிறேன், அவர் மயிலாப்பூர் ஃபைனான்ஸில் அவருக்கு தள்ளவே இல்லை, மாட்டவே மாட்டேன். நான் வரலேன்னு விட்டார். ஆனால் பேப்பர்லாம் போட்டாச்சு, நான் வந்து அழைச்சிட்டு வரேன்னு. வேண்டாம், என்னால் பாட முடியாது டிவி இல்லை. நான் மலை ஒரு நார்குடி வாசிக்கிறார், ரொம்ப எதிர்பார்க்குற கச்சேரி. என்னான்னு என்ன எழுந்திருக்கவே முடியலையே, எனக்கு முடியல. இல்லை, நான் வந்து பாடுங்கன்னு. சரி நீ வந்து அழைச்சின்னு போனேன். அந்த கச்சேரி அப்படி பாடியிருக்கார். மனசுக்கு இருக்க சந்தோஷத்தில் பாடி, அதில் நிரவல் சுரம் அப்படி குத்துயிரமாக இருக்கிற நிலைமையில் அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி பாட முடிஞ்சோம். நான் கொஞ்சம் தான் பாடுவேன், 1 மணி நேரம் தான். நீங்கள் எத்தனை பாடினாலும் பரவாயில்ல, 1.25 மணி வந்து 1.5 மணி கூட பாடியிருக்க மாட்டார். அதுக்குள்ளே அந்த ஒரு நிர்வதியை ஏற்படுத்தி கேட்டு வாழ்க்கை அப்படி ஹவுஸ்ஃபுல்லாக கச்சேரி பண்ணி தன்னுடைய உயிர் இருந்த அளவுக்கு இசையுடனே இசைந்து இருந்து வாழ்ந்த ஒரு மாமேதைக்கு அஞ்சலி எவ்வளோ அஞ்சலி செலுத்தினா தகும். இன்றைக்கி வந்து இத்தனை பேர் நீங்கள் வந்து அவருடைய நினைவுக்காக வந்திருக்கிறது. நான் அவர் ஸ்ரீராம் வந்து அவரை பற்றி எல்லாம் பண்ண போகிறார், பேச போகிறார். இங்கிருந்து MDR அனுபவிக்க முடியாது நான் கேட்டுக்கிறேன். வணக்கம். பாலாஜி சமத்தகம் அமெரிக்காவில் இருந்து இப்படி வந்து வாத்தியார் தகப்பனாரை பற்றி குருவாக நினச்சி குருவை பற்றி இப்படி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்லைங்க, நீ வந்து மெட்ராஸில் இப்போ நீ பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அதுவும் நான் சொன்னேன், ஜெயா தி ஃபிட்டஸ்ட் பர்சன் டு ஹெல்ப் யூ டு கெட் திஸ் அண்ட் ஜெயா ஹாஸ் டன் இட். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜெயா ஃபார் திஸ்.
Mama, thank you so much. I humbly request Sri Balumani Mama to come and do a small honor for TVG sir. So, உங்களுக்கு நான் சின்ன ஒரு இது அப்பாவோட ஞாபகார்த்தமாக நான் அவர் வர டைமில் நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கணும். நான் லாஸ்ட் வீக் தான் போய் மாமாட்ட இன்வைட் பண்ணேன். அப்போவும் இதே மாதிரி தான் எமோஷனல் ஆனால் அண்ட் நிறைய பேருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மாமா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை எவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணி ப்ரமோட் பண்ணுவாருன்றது. ஹீ இஸ் ஓப்பன் ஹார்ட்டட். பட் அப்பாவுக்கு வந்து அதே சமயத்தில் 83 ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரெக்கக்னிஷனுக்கு ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் ரன்னர்ஸ். அண்ட் வி ஆல் நோ அம்மாவுக்கும் எனக்கும் தெரியும் ஹவு மாமா வாஸ் ஆக்டிவ்லி ப்ரேயிங் ஒரு விஷிங். அது வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஒரு பியூர் மியூசிஷியனுக்கு அந்த ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கணுன்றதுக்கு மாமா வாஸ் ஸோ அது சின்ன ஒரு இது ஷவல். சொல்லுங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன், நான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து அவருடைய பெரிய பக்தன். Thank you so much for coming. The next event for the evening is the presentation by Dr. Sriram Parasuram on sound, music and meaning in MDR's art. Dr. Sriram definitely needs no introduction here. As a multifaceted musician, vocalist, violinist, musicologist and a composer, his unique insights and perspective appeal to Rasikas at every level. We are extremely fortunate. And all I can say is that Appa's Rasikas are eagerly waiting to listen to your presentation and hear your perspectives on Appa's music. So now again, when I requested Sriram Anna, he immediately agreed. So I'm really very thankful for that. Srikanth is here. Om Shri Gurubhyo Namaha. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். டிவிஜி மாமா பேசினத்தில் ஒரு அளவுக்கு எம்டிஆரோட பாட்டு கேட்டவர்க்கெல்லாம் மனம் கலங்கியிருக்கும். When Balaji called me and wished that I speak a little bit about this great man and his music, I was overjoyed because it would give me another opportunity to rediscover his music. A performing musician's life is a bane also, because we are so involved in the present, in honing our skills, in increasing our repertoire, in increasing our vidvat and samarthya, preparing for concerts. We lose perspective sometimes of
the most precious things in music. So that's why I'm thankful to Balaji I always am thankful for opportunities which help me go back and rediscover things. So Balaji, thanks. It's also an exceptionally impossible task. It is so overwhelming to look at Sri M.D.Ramanathan's music and present it in any logical, analytical form. Because it is so huge. But then, like all things which are representative of the infinite of Ishvara, one has to make a beginning somewhere, correct? So today's attempt is going to be just the tip of the iceberg in terms of all that is beautiful in music, how people who were fortunate and blessed to be part of that listening of his great art. I will count all of us as very, very fortunate. My father was a great bhakta of, like Balu Mani Mama said, he was also a great bhakta of MDR. Sri MDR, MDR, all these words we use only with respect, so don't mind if I just say MDR. ஸோ ரொம்ப சின்னத்துலேருந்தே எனக்கு எம்டிஆரோட பாட்டு வந்து வீட்டில் கேட்குற ஒரு பாக்கியம். My father was not trained in music, but there was something which was, he had an uncanny knack of identifying the most truthful of all musics. Whether it be Kumar Gandharva or whether it be MDR, you know. So I realized this much later, that the power and the honesty and the truthfulness and the immense amount of beauty in MDR's music did not require the Rasika or the listener to be inculcated or trained in classical music. It went beyond all those boundaries. So this task that I have set for myself, and which you will have to endure for the next 1 hour or so, is a means by which we can grapple with some of the elements of his music. Yes, the impact of the music is so huge that sometimes we may think that it doesn't make sense to analyze this music. But then, as a music student, the position at which I am, it's always so beautiful to be able to glean and to be able to understand this great man, the great nada, the sound that he produced through his singing, and the great thought processes of sahitya, raga, aesthetics, creativity, all those things. So in today's Legdom, it's going to be, so when I started listening, re-listening to some of his concerts, it was like encountering an ocean in full fury. What do you select from that? What do I choose to present to you? What do I choose to look into and analyze? So it's going to be a little messy, because என்ன ஆயிட்டு இருந்தா நான் கேட்க ஒரே பாட்டு 10 வாட்டி கேட்டுடுவேன். ஸோ where do I progress? அவர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு வருகலாமோ 10 வாட்டி கேட்டுட்டேன் லாஸ்ட் 3 daysல. அப்போ nothing constructive was happening because I was not able to analyze. It was so powerful, the listening experience. அதுக்கப்புறம் பாடுறதுனால அவர் ஒரு சஹானா பாடினா நான் உட்காந்து சஹானா பாட தொடங்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ nothing constructive was happening. You know, so it's like that. And it seems very, very unfair and non-artistic and untruthful to even stop recording in between. And all of us know that MDRs, the flow was so leisurely.
ஒரு எந்தரோ மகானுபாவுலுன்னா ஒரு 45 minutes, 50 minutes. ஒரு பாவயாமின்னா ஒரு 1 hour. Right? All of us have experienced that. So to stop, I beg your forgiveness for the fact that we will be taking excerpts from songs, and then it will have to be that abruptness we have to put up with. Let me introduce 4-5 concepts to you in terms of how we can look at a great music and try to understand it in a deeper way. There is the element of understanding and appreciating a music from a gestaltic experience. In the sense, you don't break it down. The experience alone you drink in, and that elevates you. That's called gestalt, by which the whole is what impacts us. But then, like I said, for a student, sometimes it's very, very elevating and very enriching, very empowering for us to look at something and see what is the process by which this is happening. You know? So from that standpoint, there are 6-7 elements that I see very significant in MDR's approach to music. I don't know if this was all thought out. Some of them might have been very subconscious in his artistic process. Some of them would have been conscious effort in terms of developing a style, in terms of conveying a conviction, a musical conviction which is being conveyed. Sometimes is a very conscious choice. So many of his choices are conscious, some of them are very subconscious. But as a listener, as a rasika, as a student, we can always choose to look at what is actually happening. Yeah. So today's lecdem will, it's not a dem. The dem only the computer and the speakers will do the recordings. So we won't have time. I would ideally like to have one composition and analyze it entirely. But for paucity of time, you know, I'll have to look at many different kinds of processes in his music, and hence what I will do is I will mention these 4 or 5 processes which I think are the foundational basis for his singing in his music. And then as and when we play the recordings, I shall point out to you know, what is happening in terms of those categories. Okay. The idea of less is more, what's called minimalism, was a governing principle in his whole thought process. அவர் சொல்ற மாதிரி, he was so simple. His needs, both in music and outside his music, were very, very basic. Everything shown of basic necessities. So something which is stripped away of all frivolity, of all show, of all exhibition. Minimalna என்னது? ஒரு சங்கதி பாடினா அந்த சங்கதியோட போரும். இதுதான் எசன்ஸ். இதுக்கு மேல everything else is a unnecessity. So when you lead a minimal life, you go to being a saint. You know, whatever comes your way, you consume. So you don't have a car, you don't have a bungalow, nothing. Bare necessities. So his music as an artistic process was very minimal. ஒரு சங்கதி பாடினாலே the whole raga is captured in that. The urge to keep on developing, keep on trying to impress with virtuosity, with gimmickry and this and that, was very far away from his approach. So this process of minimalism, just one, just two, just what is bare minimum required. So this minimalism is what made him make his choices. It is also this minimalism which he used as a tool for exceptional amount of freedom that he enjoyed in his music. If you are bound by doing too much, if you are caught up in excess of doing something, there can never be freedom. So in his music, one senses a spirit of freedom which is born out of this minimalism. Shadja sometimes is alone enough for him. Just singing a sa, shadja,
seems to be enough. So that kind of reducing one's music to the most beautiful, the most central element, whether it be in alapana, whether it be in kriti, nothing there would be unnecessary. So as a principle, as an artistic principle, this minimalism is a reflection of both his personality as well as his music. The second principle is what I call flow. In fact, the word vilamba doesn't mean slow. Many people think vilamba means slow. Vilamba captures the spirit of two things. One is leisure. The second is flow. So silence-lem avaroda paatla and the flow irundundirukum. There is no place in the concert that we hear that is separate from something else. So the whole concert is in total flow. So the concept of flow also you have to keep in mind when you listen to his music. Submersion. Submersion means the kriti is submerged in the raga is submerged in the kriti, and he is submerged in both of them. This idea that these are not different things. The kriti is not separate from the raga, or the raga is not separate from manodharma. We tend to sometimes look at it as compartments, but his music conveyed a sense of absolute submersion. Edilla manodharmamo, edilla kriti, idilla ragam, idu onnume solla mudiyadu. Appadi ஒரு full entity where each of them is submerged in each other. So, and the principle of submersion also is very, very inspiring for me when I listen. I don't know whether what am I listening to. ஒரு கிருத்தியில் ராகத்தை கேட்குறேன்னா, தாளத்தை ஃபீல் பண்ணுறேன்னா, அல்ல அவரோட சங்கதியை ஃபீல் அவரோட கிரியேட்டிவிட்டி ஃபீல் பண்ணுறேன்னா, ஒன்றுமே செப்பரேட்டாக இல்லை. ஸோ தட் சப்மர்ஷன் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் ப்ராசஸ். தி அதர் திங் இஸ், just keep these headings in mind. I would ideally, like I said, like to go through each of the examples and point out these things to you. But then you just keep this in mind and try to recollect them as much as you can. The idea of deconstruction. Classical music by the 40s and 50s. I say this very objectively. Had become kind of very formatted and very straight-jacketed. Straight-jacketna, ஒரு கட்டத்தில் அதை போட்டு இது ஒரு பாடா, இது ஒரு வழி, இது ஒரு format, this is the formula. It had become very formulaic. Probably MDR didn't feel comfortable in this. And he felt a need to deconstruct the whole thing. Deconstruction is a process by which you separate the parts and present it in simpler means, in essential means. Like construction, you can look at a building, for example. But on the building, there is brick, there is mortar, there is steel, there is glass, there is wood. So many things go into that. So when you, in a process of simplification, deconstruction is a very essential part of that. So if you have a puliyodare, so you have the puli, you have the talchkotal, you have the rice, you have the upp. So you present the music in all its unabashed glory separately. So அவரோட ஒரு சங்கதி பாடுறதுலேயே அது deconstructed-ஆ இருக்கும். It won't require the listener or the rasika to do much work. அது தானா போய் சேரும், because it is going in much simpler means. Simple, I don't mean as simple as easy. Or to be simple in music is the most difficult thing. பாடுறவருக்கு தெரியும், வயலின் வாசிக்கிறவருக்கு எங்களுக்குலாம் தெரியும், டிவி மாமாக்கும் தெரியும். To be simple in one's music is the most difficult. So on the deconstruction principle, into the element and the conviction of simplicity is also a very hallmark of his singing style. I will also talk about the element of sound, nada. Sounds of silence in his music. His full-fledged sa gives you a sense of silence.
and his silence gives you a sense of sound. And there is a concept called sur bharna. Sur bharna in Hindustani is where you pack a note with so much of sound, controlled sound. If you listen to an Amir Khan Sahab, or if you listen to, you can experience this as to how much of material can you pack into a note, how much of sound, how much of nada you can pack into a note. For MDR, even his silences are full. They resonate with what has come before. So the idea of silence as not just inactive, no sound, but as very, very active and engaging silence. So these are the things which you have to, so avaroda pauses எல்லாம் நிறைய இருக்கும். டிவிஜி மாமாக்கு தெரியும், தீர்மானம் எல்லாம் போடுவா எல்லாருமே. ஒரு பல்லவி முடிஞ்சு ஒரு தீர்மானம் போடுவார். அவருக்கு அவசரமே இல்லை. இன்னும் 2 ஆவர்த்தனத்துக்கு அப்புறம் 3 ஆவர்த்தனத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி ஒரு தீர்மானம் வாசிச்ச அப்புறம் அப்போ கூட பிக்கப் பண்ண மாட்டார் அனுபல்லவி. அம்மா அதான். So his silence, it talks about an extreme amount of leisure. It also allows the listener to ruminate. நான் இப்போ என்ன பாடினே அதை பற்றி கொஞ்சம் யோசிங்கோ, இறங்கட்டும் இல்லை. Let it permeate into your being. So that sense of the silence also being very alive. If you are a restless person, you will walk out. That's why the more mature a listener becomes, the more he becomes a bhakta of MDR. You can take it from me that if you are not a rasika and a bhakta of MDR, you have a long way to go. That is, you are still in the beginning stages of rasikatvam. இல்லையா? அது பிளாங்கெட்டாக சொல்லலாம். இதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷனே தேவையில்லை. Like I said, the music is so full of honesty and truth and beauty that you cannot but bow down to it. அவ்வளோ overwhelming அந்த பாட்டு. சரி, okay, let us go to Srikanth. Again, it is, I'm very bad with these gadgets. So, இது பண்ணு. போட்டுங்களே, நீங்கள் போட்டுருங்க. So we shall begin with this Vatapi Ganapatim Bhajeham. Varda. Level. Vardaanga. Level anga ettunkollen.
So the idea that, Bhutadi Sevit Charanam, the idea of the heaviest voice that mankind has ever heard, correct? The sound that you can imagine, ஒரு குகைக்குள்ள இருக்கிற அந்த ரெசோனன்ஸ், இந்த கிரெம்லின் பெல், அதோட ஹெவினஸ், இந்த பெல் இருக்கு இல்லையா, பெரிய பெல்ஸ் இருக்குமே, அந்த பெல் மெட்டலில் பண்ணுறது, அதோட ரெசோனன்ஸ், அதோட ரிங்கிங் குவாலிட்டி. You can imagine his sound in so many ways. அது எங்கேருந்தோ வெளியிலேருந்து வருது. It is not produced by the human voice. Because the human voice is only the physical tool. The sound that he generates is that of an imagination. Actually, voice culture la paaka pona, if some of you might know, it's a voice that travels from the back of the head to the front. The kind of sound that I think I see a similarity between the way a Bade Ghulam Ali Khan Sahab, if you have heard, the kind of heaviness, the depth and projection of the sound that they are able to achieve in just one akara. It's a kind of a I cannot imitate, right? So MDR is beyond imitation. Avar sonna mari ivalla imitate panna venda, try panna venda. But the idea that the sound is not it's not that it's from the back of the head. But by Panchama, it starts becoming softer and more tender. So and the very beautiful thing what all voice culture experts will tell you as to how at the lower registers it is the deepest and it is the broadest, and how as you climb up, like climbing up a mountain, it becomes more and more sweet, more and more tender, not losing power, but on the sound appadi our eppadi in the, because there are very very few artists in Carnatic music who have been able to do this. The voice is uniform usually. All good voices, we have had such great voices, but a voice that has such a beautiful modulational range in terms of timbre. Timbre and the tone. It will also be as subtle and sublime as a rose petal. And at the same time it can be as broad and powerful as a cannon. அந்த மாதிரி ஒரு range of timbre. அது நம்மளுக்கு கேட்கறத நம்ம அதை கவனிச்சதான் தெரியும். இப்போது நான் ப்ளே பண்ணேன் இல்லையா, இது நம்ம திஸ் பர்டிகுலர் திங், இந்த கணபதிம் சொல்கிற விதம், இது ஏதோ பழைய ரெக்கார்டிங், மோசமான ரெக்கார்டிங், அதுலேயே எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அந்த சவுண்டு. Rock steady. Now, the other thing is நிறைய examples பார்ப்போம் as to how the kind of liberties he takes with the kriti. Kriti அந்த அளவுக்கு நன்னா புரிஞ்சப்புறம் he will make it his own. He will do with it whatever he feels like doing. அதனால தான் ஒரு கிருதி முடியறதுக்கே ஒரு 15-20 minutes ஆகிடும். பிகாஸ் அவர் அதை வச்சு அவருக்கு என்னெல்லாம் ஃபீல் ஆகுதோ அந்த ராகத்தோடு அதை இணைந்து அவர் எப்படி வார்த்தைகளை சொல்கிறார். லைக் இந்த கணபதியுமே 4 வாட்டி சொல்லியாச்சிங்க, ரைட்? ஸோ த ஐடியா தட் he can unhinge himself from the kriti. நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் யூஸ்வலாக? ஒரு பாடம், ஒரு பாடாந்தரம், ஒரு ஆர்டர், ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராக்ரெஷனில் போகிறது தான் நம்ம கிருத்தி பாடுறோம். அதுக்கு தான் நம்ம கல்பித சங்கீதம் சொல்கிறோம் இல்லையா? that which is set. It's not kalpana, it's kalpita. But for MDR, he broke that rule all the time. Because nothing is ever set for him. Because everything is set in his mind.
but with absolute reverence to the Kriti. It's not irresponsible taking liberties. It is after knowing the Kriti well, knowing Tyagaraja well, knowing Dikshitar well, knowing Aneyaya well, that he takes these liberties. You and I cannot take these liberties. They will sound childish. They will sound blasphemous. Right? But avarukku appadi illa, because he knows. And the point la avar Ganapati dhan enikkirar. The same Ganapati that Dikshitar is praying to, he's praying. That's all. So that liberty he can take, because he's at that level of understanding. So we will have all Kritis that you listen to his Kriti rendition la vandu, he will unhinge himself. See, because the Kritis, sometimes I also feel, all artists feel, can be very limiting. Alla or loss of freedom irukra mari irukum. You know, it's a school of thought where something you feel is too set to, it doesn't allow you the freedom to be yourself. So he takes that liberty. This is Terati Agarada. Again, the sense of sound you can see. அந்த ஸ்வராட்சரம் எவ்வளவு அழகா அந்த சுத்த ஸ்வரா வித்தவுட் கமகா.
துரசார் மிருதங்க. நிறைய வார்த்தை சேர்த்துப்ப நிறைய இடத்துல. So the deconstruction element I said tera tiyagarada எங்கே வேணா அவர் நிறுத்தி அதை டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுவார். அந்த செட் அந்த மெட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மெட்டை வந்து அவர் பிரேக் டவுன் பண்ணி he will present it in doses of powerful doses of music. அந்த ராகத்தை ஹைலைட் பண்ணுவார், சிலப்போ அந்த வார்த்தையை ஹைலைட் பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் அ டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ். அதாவது அனுபல்வி முடியறதுக்கே ஒரு 7 minutes ஆகிடுறது. பிகாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்குறாரு அவர், நம்ம கேட்குற அந்த ரச. The other thing is that the vowel, இந்த vowel சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த ஆ இ ஏ இ ஓ உ, இந்த வார்த்தை இந்த vowels தான் வெரி பவர்ஃபுல் அவருக்கு. ஒரு ஈகாரான்னா அந்த ஈகாராவோட அந்த இன்டென்சிட்டி that comes and hits you as an arrow. You cannot escape it. And the akara na full a. There is no a, there is no nothing. It's just akara. And the power of the vowel, because this is nada. See, when you talk about the celestial sound, you know, there is a very beautiful book on nada, the inner journey, which I will request you to read. But what I am saying is that he internalized that sense that this is what music is all about. The vowel la da irukku ellame. You know, so the vowel oda projection, whether it be in and the ikara oda intensity. So another example I will play for you is இதில் அந்த ஓ ஜெகதம்பால அந்த வவல் ஓடு பவர், இட் இஸ் ஆனந்த பைரவி. பட் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அந்த ஓ ஜெகதம்பா ஓலே ஒரு கிட்டத்தட்ட 10-15 சங்கதி போடுவார். பட் தட் ஓ சவுண்ட் வில் பி அன்காம்ப்ரமைஸ்ட்.
எவ்வளோ கமக்கம் வந்தாலும் எவ்வளோ ஜாரு எல்லாம் வந்தாலும் அந்த ஓ அப்படியே இருக்கும். போச்சுது. I'm sorry, I lost this here. But I will encourage you to go and listen to O Jagadamba. Nariya Padwar. Nariya Kachirila, one of his favorite compositions in Ananda Bhairavi is O Jagadamba. So on the old projection of Romba Alaka Kudupa. Adhe Mari, when we listen to a composition like you cannot talk about MDR without mentioning Giripai. சிலதெல்லாம் உண்டு. அவர் பாடினப்புறம் யாருமே பாடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஒரு ரீதி கவுளையோ ஒரு நாராயண கவுளையோ ஒரு கேதாரம் எல்லாம் நம்ம பாடுறதுலாம் சும்மா வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். எதுக்குள்ள காம்போஜி ரெக்கார்டிங்லேயே அப்படி இருக்கு. So, the confidence with which he will hit the Shuddha Swara, you know. சஹானா மாதிரி ராகம் எல்லாத்துமே நமக்கு அசிச்சு ஒரு பழக்கம் இல்லையா, எல்லாமே ஆடின்னு இருக்கும். So, to go against that, to believe that Sahana can also exist absolutely beautiful in the plain notes. Adum or kind of deconstruction. Carnatic music became very, in the last 50-60 years, it has undergone a lot of what I call gamakization, excess gamakization. That today some of it is very intolerable. There's too much of everything. It's also because we have lost the abilities and the sadhana required to sing a plain note. You know, it is easy to do gamaka, believe me. It is easy to do brika. It is easy to do all these things. சுத்தமா ஒரு ஸ்வரம் பிடிக்கணும்னா அது ரொம்ப 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 டஃப். So we'll go to the Kriti. இந்த கேளுங்க கொஞ்சம் லெவல். Can I request some of the younger people who consider themselves young
So all of you can stand up. They can come to the stage. So we will make some space in the audience, in the hall for the elder members. Silenta vango. Level konjam kudungo. Sri Gamadharisa. அதுக்கு கட்ஸ் வேணும். Okay, we will go to the. Okay, here is what took me very by astounding surprise when I listened to this one lecture demonstration that he gave at IIT, which is in 4 parts. It's a very rare recording, but that his speaking voice, the pesara voice, அவர் பாடுற வாய்ஸும் they are diametrically opposite. இது வந்து ஒரு சிம்ஹம் மாதிரி இருக்கு பாடுறது. It is like 10 lions roaring together, correct? பட் பேசுறது அவ்வளோ சாஃப்டாக, அவ்வளோ what can I say, high pitched, கொஞ்சம் high frequency kind of intonation ஸ்பீக்கிங்கில். ஸோ இதில் அவர் இந்த பர்டிகுலர் இருக்கா கனெக்ஷன் வருதா, சவுண்ட் வருதா, லெவல் எத்துங்கோ. வரணுமே. வேற போட்டு பார்க்குறேன். வரல இல்லையா? Anyway, we will skip that. இல்லை அது காப்பி ஆலைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த காப்பீஸ் ஆஃப் லைக் டெம்ஸ் இருக்கு பிளேயர்லையே. இட்ஸ் நாட் பிளேயிங். ஆமாம், நடுவில் போட்டு பாருங்க. No problem. இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா? There is nothing but creation in art. They can even go to the point of saying that art is creation. This is a speaking voice. B means something specific in the technical world. Creative music we call rather continuous to begin with.
for any student learning music. It will be something like this. Now, it is this இந்த பேசுகிற thing வாய்ஸுக்கும் பாடுற வாய்ஸுக்கும் we adopt even for students to begin with, and we can review update as just demonstrate. He's demonstrating the range of the voice. And this next positive, and so on. Now, if the voice permits, you can also have the lower and the higher octave. ஸோ அந்த ஹெட் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுற அவர் டெக்னிக்கும் இருந்திருக்கு அவருக்கு. He has that control. Vocal practices with the prominent vowel sounds like R, E, O, A, O. இதெல்லாம் அவர் கவர் பண்ணியிருக்கார் in these 4 lectums which are 45 minutes each. He has explained the entire system in very simple ways. Such scales we have got 72 in number, and there are other scales with less number of notes, 5 and 6, and in very rare cases 4. Either in the Arohana, there is ascending trend, or in the Arohana. I'm skipping to the next one. அவர் பாட தொடங்கினா எல்லாருக்குமே ரொம்ப கஷ்டம் பக்கவாதியத்துக்கு. எந்த கால பிரமாணத்தில் பாடுறார், எங்கே சமம் இருக்குது, எங்கே பிரேக் எடுக்க போகிறார், பாதி லைன் பாட போகிறாரா, ஃபுல் லைன் பாட போகிறாரா, 2 லைன் சேர்த்து பாட போகிறாரா, ஒன்றுமே தெரியாது. ஸோ அவருக்கு தெரியும். டிவிஜி சார் will know very well how you have to be very, very alert. It's very unexpected, the kind of twists and turns he will take. The idea of hyperbole. You see, it's exaggeration of that jaru. அப்படி தான் நார்மலாக பாடுவோம். அப்படி பாடுவோம். What I call pre-sound. Pre-soundனா அது பாடுறதுக்கு முன்னாலே அந்த சவுண்ட் வந்தாச்சு. You know, before the sound starts, the sound has already happened in his mind. It's not நம்ம அப்படி தான் பாடுவோம் ஜென்ரலாக. So the Bhimsen Joshi also had this particular way of imagining the sound. Before the sound actually happens, it has started in his head, mind. It's called pre-sound. அதனால தான் அந்த ட்ராவல், அந்த ஜாரு அவ்வளோ எஃபெக்டாக இருக்கும். எனிவே, கொஞ்சம் கேட்கலாமா? அது பூர்வீகலாம் கேட்கலாமா? எல்லாமே கேட்கலாம். ஸோ பாட்டு தொடங்கியாச்சு அவர். ஓகே, but it is still so it's unfixed. The idea of fixing is not there. Ellame he will refix as he feels. See, exaggeration to make the impact of the sound more effective.
The range of sounds that he produced, from to நிறைய varieties of sound. Stamina. ஒரு tuba மாதிரி sound. It's a you know, you've seen a tuba, you've heard a tuba. It's a very deep brass instrument. Okay, we shall go to another thing. This is Kedaram. There is a concept of kharaj, which I see in kharaj means the depth of sound in the lower octaves. The Shadja Panchama relationship which he brings out perfectly in Raga like Kedaram or Ananda Bhairavi. In my Ragathil and the Saapavodu the Sapa. So he will take the very fine details. Samayam ide paadividva. Ivar samayam ide nu paaduvar. That is, it's not samayam ide. It's samayam ide. So if you notice closely, our breath edukra and the small breaks also, and the vaarthayoda continuity and the line oda and the akshara and the padachedam illama edupar. It's amazing that every song, whether it be in Samajavara Gamana or whether it be in Ramachandram Bhavyami, nama pandra ellarum pandra mistakes avar panna maatar. Because avarku avalavu integrity in the language la. You know, Balaji was saying that
we might think of MDR as a maverick, genius, whimsical kind of musician. But it seems he was very thorough. Ella Sahityam Vardi, ada study panni, he will know, even if whatever be the language, he will make sure that everything is exactly correct according to the literature point of view, from the poetic point of view. So, ellame avar ezhudittu avar avlo work pannuvaram. This I didn't know. Thanks to Balaji for sharing the idea that his father was not just one whimsical great creation of God, but he worked very hard. அதனால தான் அவரோட சாகித்ய சுத்தம், அவரோட அந்த வார்த்தைகள் அவர் ஆட் பண்ணுறது, எங்கெல்லாம் பிரேக் எடுக்கிறார், is amazing. When you go back to the book and see, my God, we have been singing this so wrong so many years. அந்த ஒரு அனுபவம் வரும். அதுக்கப்புறம் it is too late to change. Because the Padantara is already set in the wrong way. So if you sing it according to the way he sings, then your guru will be very angry with you. So many problems are there. Bitta, if left to us, I think all Padantara we will start singing like him. But then we will fall so flat because அந்த பாடம் பாடுறதுக்கு அந்த ஒரு intimacy, absolute intimacy with the Sahitya and with the Ragam வேணும். It is not easy to give pauses. நம்ம pause பண்ணா எல்லாரும் இங்க அங்க பாப்பா. சமயமிது அப்படி வா நிறுத்தினா எல்லாரும், because they're all empty pauses. The pause doesn't come from conviction, it comes only from imitation. So அந்த convictionல பண்ற pause தான் அவரோட அழகு. I will play for you. இது எல்லாமே நிறைய கேட்டுட்டே இருக்கலாம். நீங்களும் ரசிச்சுட்டு இருப்பேன், நானும் ரசிச்சுட்டு இருப்பேன். The idea of play na ஒரு beautiful thing வச்சு நம்ம விளையாடுறது. Music is always play, and when it is play, it is at its best. Classical music is kondadanam, so that you can see how we'll play with. ஒரு சங்கதி செட்டா இல்லை, அவருக்கு அப்போ இப்படி தோன்ற பாடுவார். The idea of flow also is so beautiful. The consonant sounds are clear. Sa, ma, ja, vara, gamana. According to him, they are all interfering with the flow. So once you know the song, sa, ma, ja, vara, gamana. Then when he sings, sa, ma, ja, vara, gamana. So there is needs to be no articulation of sa, ma, ja, vara, gamana. And the uchirippu தேவையில்லை வச்சிருவார். So ella pronunciation he will deconstruct it. It's not sa, da, ada. You understand? That's because at that point he makes an artistic choice. I want to present this Sanidamagasa with the kind of flow that I will not be able to get it by pronouncing the words. Because the consonant, be it a labial or a guttural or a palatal, is a point of stopping of sound. Do you know that? But sa chona the sibilance chulva, and the sibilance stops the nada. So that's it. Because he will do away with the consonants. Because he has taken that liberty from Tyagaraja. You cannot point a mistake at him because he knows that. And the இடத்துல Hindolam gets to the sound of Hindola is more important because he already conveyed that. You already know the song. Okay, and the flow varda and the adagu. இது டிவஜி மாமா வாசிச்ச கச்சேரி. ஆமா. So if you stylize it with removing the syllabic sounds, கால அதீத விக்யாத். ஸோ அந்த அதீதவை தனியாக பாடுவார் அவர்.
TVG Mama supports that silence. You notice that? The silence இருக்கு இல்லையா, யூஸ்வலி ஒரு தீர்மானம் போடுவா, பட் he keeps it alive. Silence. How effortless he goes into Tisharam as play. Plan பண்ணதில்லை, அப்படியே நேச்சுரலாக போகிறது. He will choose to stop wherever he feels like. I would have heard some 6-7 recordings of Samajavaragamana. எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும். The idea that he unfixes the Kalpita Sangita. அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு இன்னசென்ஸ் இந்த லைன்ல He's just reveling in those notes. He doesn't concern himself whether you are liking it. அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் அவருக்கு வேண்டி தான் பாடினார். அவரும் அவரோட ராமருக்கு வேண்டி அவரோட பகவானுக்கு வேண்டி பாடினார். There is one thing about his music which I don't know why very childishly he will struggle with singing fast. I'm being very objective here. I don't mean to say that he could not sing very atidrutala padam, but he always chose. And then sometimes that innocence comes through as to when he is struggling with something, but he's still trying to grapple with it and being very honest about it, you know. So in the second speed in the Varnathla,
So continuity, he is forsaking for the sake of the Adagu. So if you see, he's not completing any of the Varatais. But அது கம்ப்ளீட்டா மாதிரி நமக்கு கேட்கறது. See? See? The play. Aja, எல்லாமே part of the play. See, the point இருக்கு ஒரு 4 ஆவர்த்தனம். Once he decides he wants to enjoy the mirdangam, he will not sing. So many examples of this. It's not once here and there. குடுமி எல்லாம் கட்டிண்டு ஹார்லிக்ஸ் குடிச்சுண்டு he takes his time. He is not in any eagerness to please you. You know, you are there incidentally, that's all. அவர் சொன்ன மாதிரி மியூசிக் அகாடமி ஃபுல்லாக இருந்தாலும் டசன்ட் மேட்டர். 4 பேர் இருந்தாலும் அப்படியே தான் பாடுவார். I heard him in Chembur Fine Arts sing Mangalam for 25 minutes. There were 10 or 12 of us. 25 நிமிஷம் மங்களம் பாடினார். So there was Balumani Mama wanted me to mention something which he recollected very fondly, is that I was in my 12th, I was giving my 12th exams, board exams. Saturday I had my exam finished at 3:30. M.D.Ramanathan was supposed to sing had come to sing at Shanmukanda Hall in Mumbai. The violinist Chalakudi Narayana Swami sir, there was death in the family, he could not come at the last minute. So they called me to play, accompany MDR. I was 15 and a half, 16. And my exam had got finished and I was running fever. I came to stage, they started the concert half an hour late. That's what he told me. I don't recollect this. Then on the time, Shanmukhandala rendu na kacheri, Saturday and Sunday. My board exams were going on. Nobody ever thought that it should be a point of debate, choice whether to go or whether not to go, accept this assignment. But I went and I played. I don't remember much of what I played, but I think it was okay. And I remember a couple of compositions. Divakarutanajam padnar, adukapram Kedaramla Ramani pai padnar. Edo ragathila he wanted me to narrate, so I'm narrating, okay. Otherwise he said you have to. நான் வாசிக்கும்போது இது வந்து ஸ்ரீராம் வாசிக்கலே ராமரோட வில்லே வாசிக்கிறதுன்னு he complimented my playing. So I can never, and then I will tell you another thing. Sunday also concert. Then I was running fever. The Monday I had exam French எடுத்திருந்தேன் சப்ஜெக்ட். எனக்கு என்னோட ப்ரிலிம்ஸில் I had got 2 out of 100. Because I was focusing only on my PCM to get into engineering. 2 out of 100 and I was running such high fever. Kacheri mudichu next day Monday morning ponapo I slept off in the exam hall. I wrote for 7 marks. I know that. But I got my passing percentage of 35. Eppadi nadanda avarodu arul da. Because I went and played for MDR. He cleared French for me and I went into engineering. You know? So practically I have seen something like that magical happen from this magical man, from the very divine man, you know. We will listen to Varugalamo போடணும். அவர் மென்ஷன் பண்ணார் Varugalamo.
என்னெல்லாம் போடுறது? வருகலாமோ அங்கே வருது இதில். வருகலாம் மாத்திரம் எடுத்தாங்களே. இதில் தான் இருக்கும். இது 023 போட்டு. ஆமாம், அதில் தான் இருக்கும். 023 எத்தனை பாயிண்ட் நோட் பண்ணேன். 1 minute, I have to. If you bear with me for two seconds of discomfort, I will try to search that song because நான் காப்பி பண்ணது காப்பி ஆலை. ஸோ ஐ வில், நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருந்தா கேட்பேன். எதையோ தேடி போனி வேற ஏதோ கிடைச்சது. I'm very sorry, I am not able to locate it. I made a mistake in the file name. எனக்கு பைரவி ஸ்வரஜதி போட வேண்டியிருந்தது, பாவயாமியும் போடணும். பட் we are running short of time. I've overstepped already. வருகலாமோ ரொம்ப லுக் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் டு ஷேர். அண்ட் தென் அனு ஆல்சோ செட் ஐ ஹேட் ஆஸ்க்ட் ஹர் ஃபார் லாஸ்ட் 2 days டு கம் அண்ட் லிசன் டு திஸ் சாங். பட் ஐ திங்க் ஷி வாஸ் ப்ரீஆக்குபைட். ஸோ அந்த வே அட்லீஸ்ட் கச்சேரியில் நான் கேட்க கிடைக்குமா கேட்டா வரலாமோ இந்த லெக்டமில். ஸோ இல்லை அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் கொடுங்க. இல்லை அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்துருங்க. let us conclude with that. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. there are lot of நிறைய கச்சேரியில் பாடியிருக்கார். Parvala, we'll keep it for next time because I think we are. Come, show me. Okay. Kastu kar. Idal be. ஒரு நிமிஷம் வந்துருங்க.
கொஞ்சம் வால்யூம் கம்மி பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி மிருதகம் வயலினுக்கெல்லாம் வேலையே இல்லை. ஹி ரெண்டர்ஸ் தம் irrelevant பிகாஸ் என்ன வாசிச்சாலும் எடுக்காது, இடைஞ்சலாக தான் இருக்கும். ரொம்ப பிளேஃபுல்லாக இருக்கார் இந்த ரெக்கார்டிங்கில்.
പരിതാപമു തീരവേ ലാനകേ തില്ലേ വരദ എൻ പരിതാപമു തീരവേ ലാനകേ തില്ലേ വരദ എൻ പരിതാപമു തീരവേ ലാനകേ வருகலாமோ ஐயா உங்கள் அருகில் நின்று கொண்டாடவும் பாடவும் நானே வருகலாமோ So, like I said, I'm extremely happy and thankful to Balaji, and he has promised that he will make this a yearly event at least. And he was also so, heartfelt in his wanting to do MDR's 100th anniversary, which will come up in another 4-5 years. So many of the things we will keep for the future also, because அவ்வளோ இருக்கு. இதை இந்த பாட்டை கேட்டு ரசிச்சு அதில் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ இருக்குது. ஸோ ஐ வாண்டட் டு டூ இட்ஸ் very selfish of me to have tried to pack so many things, because I know the time will not permit me. பாவ்யாமி பஞ்சரத்னங்கள் ஓரோனும் அப்படி பாடியிருக்கார். அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. அம்ப காமாட்சி பைரவி ஸ்வரஜதி எல்லாம் அமேசிங் மேக்னம் ஓப்பஸ். அவர் பாடினப்புறம் ஏன் நம்ம இதெல்லாம் பாடுறோம்னு சிலப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தோணுறது. அந்த அளவுக்கு he has exhausted the meaning and beauty and sound in those kritis. So I thank Balaji sir, I thank TVG sir for being here. His presence is one of that intimacy which he shares with MDR, and thank you so much all of you. Om Shri Gurubhyo Namaha. இதே வச்சுக்கிறியா? வரும். Thank you, Sriram Anna. I definitely perceive this as just a trailer. இது வந்து இன்னும் மெயின் ஈவெண்ட் இருக்குது, and I definitely would request you to give a much more detailed, in-depth insight on Appa's music. Now I request TVG Mama to honor Sriram Anna. Thank you so much. இங்கே அப்பாவோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேர் வந்திருக்காவா, ஒரே நிமிஷம் டிவிஜி சார்கிட்ட கொடுத்துட்றேன். You are very fortunate to have a glimpse, a very large glimpse, I would say, of the magic of MDR, as I told you. Thank you, Sriram, for a beautiful presentation. He said about plain notes. Today, what is happening is in Carnatic is that plain notes, as they say, don't have any value without Gamagas plain notes. But it's not plain notes, pure notes. It's very difficult to produce pure notes. He lived in pure notes. Amazing. Thank you so much.
Only a scholar like Sriram Parasuram can do this. Has done it, do it every year. God bless you. Thank you, Balaji. Thank you. Do it, Jaya. வருஷம் இது நடக்கணும். தேங்க்யூ மாமா, உங்கள் ஆசீர்வாதத்தில் கண்டிப்பாக எல்லாம் நிச்சயமாக நடக்கும். தேங்க்யூ ஸ்ரீராம் அண்ணா. நான் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நெக்ஸ்ட் இது வி ஹேவ் த கான்சர்ட் ஃப்ரம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் மூர்த்தி. அப்பாவோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேர் இங்கே வந்திருக்கா. யூனோ அது வந்து தே வாண்ட் டு ஷேர் ஜஸ்ட் வெரி ஷார்ட். இது ஐ வாண்ட் டு கிவ் தெம் ஒரு நிமிஷம். ஜெயா கேஷவன் இஸ் ஷீ லேர்ன் ஃப்ரம் அப்பா ஃபார் அ லாங் டைம். ஸோ தான் கௌரவம். ஹலோ, எனக்கு அவரை பற்றி சொல்கிறதுன்னா ரொம்ப சொல்லணும். எனக்கு சொல்கிறதுக்கே வார்த்தையே இல்லை. கூடவே இருந்து நாங்கள் பழகியிருக்கோம். அவர் வந்து நான் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா 20வது நூற்றாண்டு தியாகராஜ சுவாமி அப்படின்னு தான் இப்போயும் நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். நாட் ஃபார் த மணி, அவர் சிங்கிங் ஃபார் ஹிம்செல்ஃப். அவர் வந்து ராமரை அனுபவித்து சங்கீதம் அனுபவித்து பாடினாரே தவிர பணத்துக்காக பாடலை. சிம்ம கர்ஜனை தான். அவர் வாயை திறந்தாலே போகிறோம். அவ்வளோ சுரசுத்தங்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம வேதத்துலேருந்து தான் எடுத்து சொல்ல முடியுமே தவிர வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது. வேதத்தை கேட்டால் நீங்கள் எப்படி இருக்குமோ அவருடைய சங்கீதம் அதுதான். இன்னும் நிறையா இருக்குது. அவருடைய குணத்தை பற்றி சொல்லவே முடியாது. கலாட்சேத்திரால் நாங்கள் பாடன்னு சொல்லியிருக்கச்சு யாரான்னு லேடிஸ் போனாலாம் அம்பாள் வரா பாருங்கும் பெறவர், அம்பாள் பெறவர். மனுஷாலை அப்படி தான் பார்ப்பறே தவிர மனுஷாலை பார்க்க மாட்டார், தெய்வமாக தான் பார்ப்பார். அவரை பற்றி சொல்கிறதுன்னா நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம், டைம் இல்லை எனக்கு. இவர் சொன்ன மாதிரியே அவர்கிட்ட நான் போன 7 மார்க் தான் வாங்கியிருக்கேன். 30 அவர்கிட்ட சிஷியராக போனவா யாரும் சோட போனதில்லை. யாராவது ஒரு மக்கு ஒரு மண்டு வச்சா கூட அவள் பிரமாதமாக தான் வந்துடுவா. அவருடைய கண் தீட்சிதப்பட்டா போகிறோம். அவர் வந்து சொல்லவே பெரிய மகானவர். சங்கீதத்து மட்டும் இல்லை, சுபாவத்தில் கேரக்டரில் அவர் பெரிய மகான். அது சொல்லவே முடியாது. அது சஹான்னு சொல்லிட்டா நம்ம குழந்தைம்மா அப்படிங்கிறவர், நம்ம குழந்தை அப்படிங்கிறவர். அந்த மாதிரி வார்த்தை எந்த மியூசிஷியன்ஸையும் நம்ம பார்க்க முடியாது. அதெல்லாம் பெரிய விஷயம். அதெல்லாம் சாதாரண மனுஷாலோட கம்பேர் பண்ணவே முடியாது அவரை. எனக்கு அவர் பெயரோ பாட்டோ கேட்டால் கண்ணு தண்ணி வந்துடும். நாங்கள்லாம் பாட முடியாது அவர் மாதிரி. அவருடைய குரல் சிம்ம கர்ஜன குரல். நாங்களாம் லேடிஸ் அவ்வளோ டெப்த்துலேருந்து எடுத்து பாட முடியாது. ஆனால் நம்ம மனசில் நிகழ்ச்சி கிரகிச்சுட்டு அதை அனுபவிக்க முடியும், நாங்களாம் பாடிக்க முடியும். ஆனால் அவருடைய சங்கீதமோ, இவர் வந்து சங்கீதத்தை பற்றி நிறையா சொன்னார். பர்சனல் லைஃப் ரொம்பவே இருக்குது. நான் தான் சொல்லிட்டேனே, சான்னு சொன்னால் நம்ம குழந்தை அம்பாள் போகிறா பாருன்னார். இவர் சொன்ன மாதிரி நான் 7 மார்க் வேணும் 35 மார்க் வாங்கினேன். யார் அவர்கிட்ட போய் அவர் கண் தீட்சப்பட்டாலும் சரி, அவள் ரொம்ப அமோகமாக தான் இருக்கா. அதுதான் நிறைய சொல்லலாம். Thank you, Jayatai. Now I request Sriram Ramakrishnan Murthy to get ready for the concert. And my wife Preeti will render the word of thanks. Yeah, while the artists get ready and set up the stage for the today's concert, I would just like to express our heartfelt gratitude to all those who have made this event possible. We thank Padma Bhushan Sangeeta Kalanidhi Dr. T.V. Gopalakrishnan sir for honoring the event with his august presence. Thank you very much, Mama, for sharing those personal experiences. And you truly made, MDR Appa more tangible for people like us who have not been fortunate to have met him personally and interacted with him. So we got to see a slice of his human nature and not just the musical icon that he is. I also want to extend my thanks to Dr. Sriram Parasuram sir for his insightful and delightful presentation today. He covered such a lot, and he interspersed his talk with such beautiful pieces that Appa has sung. I think we were all transported and mesmerized throughout the whole process. Thank you for making the whole lecture demonstration so entertaining as well as an educational experience for all of us. Our sincere thanks to Sri Ramakrishnan Murthy, Sri Mysore Srikant sir, J. Vaidyanathan sir and Sri K.V. Gopalakrishnan sir for consenting to perform on this occasion. Any venue with good acoustics and ambience, it plays an important role in determining the success of any musical program. So we cannot thank Srimati Jayalakshmi Balakrishnan Madam enough for promptly offering Ragasudha Hall without
expecting any financial remuneration today. And as I stand here and look at this assembly of musical dignitaries, APA students, and ardent MDR fans who want to be called bhaktas, as they refer to themselves, I am overwhelmed at this outpouring of adoration and respect for APA's music and his, timeless music and his legacy. Thank you all for supporting and attending this function, not only from all over Chennai, but also from out of state. I personally know many people who have come from, Mumbai and Kerala and Bangalore and other places in Tamil Nadu. Thank you very much for making this program such a big success. Your presence is what makes this event truly special. We want to thank Parivadini for, giving access to this program to people who cannot be physically present here, to the digital media. I also want to thank Shri Murli Raghavan sir for helping us to advertise this event in the print media. And I want to thank Shri Santu Brahmaji for sharing his beautiful artwork that is displayed on the banner, on the dais. And thank you, Shri Shekhar ji, for ably assisting with the audio and stage setup today. At every step of planning and bringing this tribute to fruition today, the influx of support and help from the music fraternity, from APA's fans and his students has been tremendous. As Balaji mentioned, we sincerely hope that today's efforts are just a prelude to such future collaborations aimed at celebrating the legacy of APA. And I apologize if I've been remiss in not acknowledging any specific contribution towards this program. And now I request you all to please sit back and enjoy today's concert. Thank you once again. மைக் மியூட் பண்ணு. நீங்க ஆஃப் பண்ணுங்க.